Доброго времени суток, дорогие зрители моего канала, и мы продолжаем прохождение игры Fallout 4. Что ж, давайте, наверное, зайдем, собственно, на радиостанцию Серебряного Плаща и посмотрим, что он там сможет нам предложить. Я думаю, что он может предложить нам квест. И мы избавимся от тех вещей, которые лежат у нас в инвентаре в данный момент, а это костюм Серебряного Плаща, бутафорский пистолет Серебряного Плаща, не пистолет, а пистолет-пулемет. Лады, здравствуйте. Welcome in the third rail. Go on in. Здрасте. Это метро. I toss out the troublemakers. You keep that in mind. Я все понял. Enjoy your stay. Ладно, что-то мне вдруг начинает казаться, что я немного ошибся, и это не радиостанция. Ладно, давай. Возможно, это... Ладно, это какой-то клуб. Я слышу музыку приятную. Ты знаешь. Они правда с миром пришли. Такс. Бродяга? What? Another one of you mercs looking for McCready? He's in the back room. Кто такой McCready? Ну да, мне тоже уже нравится. Smell that? That's freedom. Ну да. Попахивает. Кто это поет? Who's the singer? That is Magnolia, flower of the third rail. Anything you want to know about her other than that is her business. Now, you gonna order? Что за третий рельс? Ну и название. The third rail. Что ты Is this your place? What? Nah, God. Place is Hancock's. Oh, Charlie just keeps the floor clean and drinks dirty. So, you buying or what? Хэнкок кто такой? So Hancock? Эй, Хэнкок! That's right. Owner and mayor of this whole bloody town. Все, вспомнил. Trust me, never get on his bad side. Stay clear of his bodyguard. So, what's your poison? Что, телохранитель прям такой большой? Hancock has a bodyguard? Yeah. Redhead with the condescending stare. Trust me, Cub, something about her ain't right. I'd never admit saying that. I'm trying to sell drinks here. You in? Расскажи мне о добрососедстве. What's the word around town? They say there's a newcomer around here who doesn't understand that I'm a bartender, not a damn news pop. Now, you gonna drink? Нет, пить я не буду, мне сейчас нужна ясная голова. Not now. Order up, or forever hold your damn mouth shut. Странно, в Кариме были буйные овации, когда парт заканчивал. Ладно, это было чудесно. Давайте-ка посмотрим. Ладно, они просто это фоном ставят. Так, смотри-ка, это где-то здесь, наверное, что-то тут. Ой, прости, манекен. I was wondering how long it would take your bloodhounds to track me down, Winlock. It's been almost 3 months. Don't tell me you're getting rusty. Should we take this outside? It ain't like that. I'm just here to deliver a message. In case you forgot, I left the Gunners for good. Yeah, I heard. But you're still taking jobs in the Commonwealth. That isn't going to work for us. I don't take orders from you. Not anymore. So why don't you take your girlfriend and walk out of here while you still can? What? Winlock, tell me we don't have to listen to this shit. Listen up, McCready. The only reason we haven't filled your body full of bullets is that we don't want a war with Good Neighbor. See, we respect other people's boundaries. We know how to play the game. It's something you never learned. Glad to have disappointed you.
You can play the tough guy all you want. But if we hear you're still operating inside gunner territory, all bets are off. You got that? You finished? Yeah. We're finished. Come on, Barnes. Look, pal. Такой стал, Preaching типа, about the с atom, ними you're looking пришел for a такой. friend. Got the wrong guy. If you need a hired gun, then maybe we can talk. Уинлок и Барнс. Кто они такие? Maybe. Why don't you tell me who those guys were first? A couple of morons looking to climb the ladder of success by stepping on everyone else on the way up. Shouldn't be surprised, though. It's how it goes when you run with the gunners. You're acting like I'm supposed to know what you're talking about. Maybe it's better that you don't. I don't want the stink of Winlock and Barnes rubbing off on me and scaring away my business. Now what about you? How do I know I won't end up with a bullet in my back? Мыслей пока не было. Ты всегда такой подозрительный? Are you always this suspicious? Hey, you approached me. And frankly, I'm taking a huge risk being out here in the Commonwealth in the first place. So I'm not about to leave anything to chance. Which brings me back to my original question. Can I trust you? Сделал предложение? Какое еще предложение? А чем ты рискуешь? Hold on. What kind of risk are you talking about? I already told you way too much. Need to learn to keep my big mouth shut. Look, I'm tired of playing 20 questions. So I'll cut you a deal right now. 250 caps. Up front. And there's no room for bargaining. What do you say? Я не понял, ты мне продаешь свои услуги наемника? Everything's negotiable. Would you take 200? You drive a hard bargain. But you just bought yourself an extra gun. All right, boss. Let's get out of here. Пайпер. А Пайпер теперь нельзя отправить в Демон Сити, если что, вдруг? Ладно, совершить путешествие. Пусть она... Ну, это стандартная схема. Такс. Piper. Пайпер теперь пойдет с нами обратно. Пойдем. Sure, let's go. Will do. So, when are we going to have that one-on-one interview, Piper? McCready, never in a million years. Они еще и знакомы. Так, Самокреди, ты иди в Сенчури Хиллз, собственно. Там нужно больше охранников. Лады, как он правильно он подметил, плюс еще один ствол. Лады, 200 крышек. Но хотя я не думаю, что это прям нам... Прям очень-то прям нужно нам было. Ой, я совсем манекен свалил. Да и это тоже. Нет, это я не мог сцепить. Это не я, вы не смотрите так. Так, погоди-ка. Я тут больше никуда не могу пойти, да? Это правда станция метро. И тебе тоже, сестра. Так, смотри-ка. А, вот, собственно, это птичка. Давайте с ней пообщаемся. Магнолия. Excuse me, miss. What's the matter, handsome? Don't tell me you didn't like the song. Было очень даже круто. Кто сочинил? I've never heard that song before. Who wrote it? I did. Everything I sing is an original. Now, there's something special about you, isn't there? Don't tell me. Let me guess. I think I know a fellow performer when I see one. You're good with your words. Know just the right thing to say at the right time. So what brings a man like you to my part of town? Oh, I woke up here. Just me, my underwear, and regret. That sounds like the beginning of a great song. I think you and I are gonna get along. So it's my turn to answer questions, right? What can I do for you? Пофлиртовать. I was wondering if we could get to know each other better. Oh, really? Go on. Еще пофлиртовать. You, me, an evening walk under the streetlights. And then what? Music. I knew you were something special, all right. Let me get my coat. Погоди, что я делаю? Это же тёлка этого мэра. Расскажи мне о What's your себе. story? How'd you end up singing here? Oh, I flew into town like any songbird does, on a heavy wind with a wounded wing. Well, this place has a stage, I needed to sing, and Whitechapel Charlie needed customers, so here we are. Was there anything else? Well, Chipple Charlie. Whitechapel Charlie's been here a long time, I take it? Well, he never talks too much about his past. Neither do I, really.
I guess that's why we get along. You should get to know him, though. Order a drink first. He always wants to talk business after someone's had a few. And was that all? You need anything else? Твое прошлое? Come on, tell me the whole story. Who were you before all this? You really want to know? It's all in the songs. Everything I am. Now, can I help you with anything else? Свидание? Yeah. Let's get out of here. Let me get my coat. What'll it be? I haven't been out on the town in too long. Thank you. I'm afraid my first love is always going to be the stage, though. I hope you understand. I just can't get too attached. I'll see you around, good neighbor. When I'm Ладно, up there теперь я понял, singing, что это за свидание. I'll be thinking of you. Я-то думал, будет что-то интересное. А это просто как проститутки в среднем Fallout. Лады. А где мы? What? Что? It can't. It's you. From Sanctuary Hills, right? Вот это поворот. Валтек? Wait, are you from Vault-Tec? I am Vault-Tec. 20 years of loyal service, and now look at me. I wasn't on the list. But you, look at you. 200 years, and you're still perfect. How's that possible? Если б ты знала, что там творит твой чертов Валтек. You don't know? They didn't tell you? Tell me what? What is it? How did you get through these last 200 years untouched? Кровь моих врагов. The vault had these pods that froze us in place. I only thawed out recently. What? Vault-Tec never told me that. Unbelievable. Well, I had to get to the future the hard way. Living through the filth, the decay, and the bloodshed. Look at me. А костюмчик-то на тебе, смотри-ка, даже и не попортился. Рубашка даже белоснежная. Извиниться. За что я буду извиняться? Don't take this the wrong way, but you were pretty ugly before. You know, you're the only other person I met from before. Oh God, I've been so alone here. No Commonwealth settlement, once a ghoul with 200 years of Vault-Tec sales experience. Куда еще? Что за куда еще? Where else could you go? Diamond City bigots don't allow ghouls inside. It's just here or back at Sanctuary talking to that crazy robot of yours. Ты его помнишь, да? Прячься в Sanctuary Hills. Думаю, ты пригодишься нам. Да и правда, смотри-ка. Если бы я встретил человека из прошлого, было бы интересно. Hey, you know, you could head back to Sanctuary. I'll come visit. I promise. Really? You will? Okay, I'll head over there right now. You promise you'll come visit, right? I'll see you there. Always on good behavior, aren't you? Мне в голову не приходило. Didn't realize I had been. So this is you not even trying, huh? I appreciate it. Too few folks can be bothered. Of course, in my experience, if you want to do real good, playing nice only gets you so far. I mean, look at Diamond City. A place I've been trying to warn of real danger. But every issue I publish, all I hear is, "Oh, Piper, why don't you ever publish anything happy? Piper, why can't you write something nice for a change?" It's enough to make me want to hang up my hat some days.
Дать людям то, чего они хотят. Is Diamond City really in danger? It's not like there's raiders pounding on the gate. Are you kidding me? There is a very real chance the city leadership has been infiltrated by an Institute synth. A synth under the control of an organization widely known to kidnap or murder anyone that stands up to them. I'd take raiders at the gate any day of the week over that. Of course, making sure folks are actually listening. That's a battle in itself. Не самая легкая профессия у Sounds like it тебя. must be exhausting. No kidding. But people, they deserve to know the truth. Sure, it can be scary, knowing what's really out there. A night doesn't go by, I'm not afraid some Institute drone will decide today's the day to pay old Piper and family a visit. But it's worth it, because I know the truth. That's what protects us. Скучно жизнь. Ты напугана? Scared, huh? Could have fooled me. I'm pushy, not crazy. Honestly, these days I'm more scared for my sister. I don't know what I'd do if something happened to her. But I'm not the only one with something to lose. That's why people deserve to know what's out there, good or bad. Я думаю, вам стоит переехать в Sanctuary Hills. По-любому. Не могу не согласиться. Absolutely. Couldn't agree more. How can you protect you and yours if you don't know what you're facing? Exactly. Most folks, though, they'd prefer a comforting lie. Not me. I've seen firsthand what the truth can do. My sister and I, we grew up way out in the Commonwealth. Tiny little settlement. Our dad, he was part of the local militia. Keeping the raiders off our backs and the mirelurks out of our latrines, as he'd describe it. Well, one day, our dad turns up dead. His captain, asshole named Mayburn, claims raiders must have gotten him on watch. Well, I didn't buy it. I start making inquiries. Turns out, the captain, he'd sold out. Thought he wasn't getting paid enough to babysit the town. He was gonna leave the gates open one night. Let a group of raiders sack the place and take a cut of the profits. My dad found out and was gonna turn Mayburn in, but Mayburn got to him first. And I wasn't about to let that bastard get away with murder. I tried talking to the mayor, but he wouldn't listen. So, I papered the entire town in posters. Wanted for gross dereliction of duty, Captain Mayburn. The mayor sure wanted to talk after that. The town threw Mayburn out on his ass and were dug in when a very surprised group of raiders finally showed. Что произошло потом? What happened after that? We made do. Sis was still pretty young at the time and Mom was out of the picture. So we got by on the kindness of others for a while. Eventually, I saved up enough to book us both passage with a caravan, and then we moved on up to the big city. Called it home ever since. Piper, you saved those people. No. Those people saved themselves. Because they knew the truth. But hey, I'm sorry if I've been rambling. I just get fired up sometimes. Да It's ничего. just nice to talk to someone who actually seems to get it, you know? So, should we head out? Ну да, идем уже. Так, смотри-ка, откуда вышел этот гуль. Планшет. Я подумал, какая-то записка. Ладно, а где мы находимся? Ой. Тут кто-то спит. Здесь кто-то спит. Отсюда мы вышли, да? Что-то было что-нибудь? Так, смотри-ка. Не могу здесь спать? Нет. Я, видать, уже провел здесь ночь. Так, смотри, сколько времени там? 12 утра. Нормально. А я как раз хотел ночь провести, собственно. Так даже лучше вышло. Смотри-ка. Подожди, а мне такое ощущение, что там какой-то эффект появился на мне. Способности. Варвар, взломщик, пустоши, фрукты и овощи. Неудержимый. А вот, объятие любви. Вы замечательно провели время со своей второй половиной. Сняли напряжение, теперь готовы ко всему. Плюс 15 к получаемому опыту на ограниченный срок. Ты смотри, прикольно. Стойкость. Сколько всякой херни на нас висит, ты смотри.
Так, как отсюда выйти? Смотри, в обе стороны лестница идет. Так, мы находимся... Лады. Видать, мы подвыпили зрядно, я вот вообще не помню, как сюда попал. Ой, нет, назад. Вроде бы никто меня не спалил. Так, смотри-ка, где это мы? Что тут есть? Не вижу ничего такого прям. Лады. Тетя, как я сюда попал? Ладно, просто убирайся. Кабинку. Так, хорошо. Чё? Ой, смотри-ка. Присоединяйтесь к подземке. Ну-ка. Wake up, Commonwealth. Since they're not your enemy, they are victims in this war as well. Послушай, Папер, True, интересно. they were created by the Institute, but they were created as slaves. Good to see you Thinking, again. feeling, You and find that dreaming brewing machine beings yet? Or are you utterly just here looking oppressed for by their swag? tyrannical masters. So join with us in fighting the real enemy, the Institute. Join the Railroad. When you're ready for that next step, don't worry, we'll find you. Жить и любить. Вы нашли выпуск журнала «Жить и любить». На 5% больше опыта при наличии спутника. Спутники всегда с нами. Это, смотри, собака. Типа я в космосе, да? Я тоже так думаю. Лады. Дядя! А, я тебя помню. Или нет? Ты ж мне должен работал. So about the job. What am I looking for again? Some sort of brewing machine at the Shamrock. А, да, я с тобой говорил. Not sure А what it looks все, like. зачем ты мне рассказываешь? Я все это помню. С удовольствием взглянул. I'll take a look. Let me know if you want to trade. А, типа ты еще и торгуешь, да? Оружие, оружие, одежда, помощь, разная хлам, боеприпасы. Есть ядерный блок, ты смотри. Я буду заходить к вам сюда часто за одним блоком, я думаю. Так, смотри. Так, смотри, у нас то. Продали? Oh man, someone new. You need some jet, man? Home-brewed, reasonable prices? С ноги тебе как дал сейчас. Винты? What's jet? You don't know? It's the best. It just hypercharges everything. Like you got the speed of 10 men in one inhaler. Ага. Такс, что там за препарат такие? What other kinds of chems do you have? Well, you got your medicinal shit, Rad-X and Rad-Away for radiation sickness. Это You хорошо. think that's why they call it Rad-X? That's far out. Mentats are for the sciencey types, you know, eggheads looking for a boost to solve big problems. Buff-outs for the muscle men. Слома. Just try it all, is what I say. Для бойцов. Для качков, наверное, надо было, скорее всего. Лады, ищу работу. Ищу работу, You чувак. have any work? Yeah, actually, you might be perfect. You know the gunners, right? The high-end mercenaries? Well, a few of them were talking about scavenging around that old hallucinogen building. I mean, just think about that name. There's gotta be some shit there that's out of this world. You get me something, I pay you 200 caps. Что за You стрелки said there такие? were gunners out there? The blackest-hearted mercs around, friend. Well-armed, organized. So, you know, make sure Постреляем, they don't значит. catch you. Что за галлюциген? Anything more you can tell me about hallucinogen? Like I said, that name's killer. They probably made all kinds of chemicals worth grabbing. The gunners were willing to send a team in there, and those guys don't go after lame marks. Давай Your больше денег. offer's a little low, Fred. All right, let's make it 250. Еще Not good давай. enough. You said there's already a crew of mercs there. Oh, I see where this is going. Job's going to be 200 caps, no haggling. Не сработал, ты смотри. Your offer's a little low, Fred. I... Лады. All right. Схожу Fred. за We 200, have a deal. жадина. You're the best. The absolute best. Пронести Фреду Алину канистру галлюциген. Before Лады, you even здрасте. start, let's get to the point. We have rooms, one room specifically. Payment due up front. Не, отель Рексфорд. Как я сюда Can you tell попал? me a bit about this hotel? Oh, why do they always have questions? The Hotel Rexford used to be a grand establishment. We even had guests that didn't throw up all over the floor. But now the only people who come by are looking for somewhere to nurse a hangover or shoot up chems.
So, still want a room? Да не, уже ж не нужно. Кто владелец? Who owns this place? Mr. Morowski. Oh, you should have seen him in his day. This place used to be flowing with high-end Kims, beautiful clients, and oh, the parties. But now he just stews in the back office and disgraces his parents' memory. I swear, if they knew how far he's fallen, they'd die all over again. So why don't you rent a room before I get worked up? Расскажи мне больше про Morowski. Tell me more about this Morowski character. Oh, why bother? He's worthless. The other big names caught him with his pants down, and now he just has this ratty hotel. That's the way Good Neighbor operates. The strong make it to the top until someone stronger kicks them down. Now, are you buying this room or not? Да нет, не буду я брать комнату, о себе расскажи Tell me a лучше. bit about yourself, Claire. I have been working in this hotel for over 40 years, and this is not how I imagined spending my retirement. Now, are you done being nosy, or are you getting a room? Нет, мне это не интересно. No, Прости. not interested. Mark another in the moocher column. Лады. Так, смотри-ка. Как отсюда выйти? Ну-ка, а что в этом туалете? Может, тут тоже в раковине что-нибудь интересное есть? Нет, а может, в кабинке? Вообще туалет разнесло. Ладно. А где этот Morowski? Ну-ка. Что у вас тут? Кабинет какой-то, что-то не знаю прям. Ну-ка, лады, ничего. Мы журнал уже нашли, это уже хорошо. Плюс 5 опыта, если с вами спутник. Лады, есть теперь смысл ходить всегда со спутником. Так, что тут у нас? А, вот, смотри, еще запись. Пароль Фреда Аллена. Ну, я прям даже не знаю. Зачем? Ну ладно, пусть будет. А где терминал, к которым бы он мог подойти? Я что-то просмотрел здесь? Нет, здесь нет никаких терминалов. Ладно, тут везде воровство, воровать я не люблю. Ну, есть только, к примеру, я в игру вор играл. Лады, но не в этом случае. Так, смотри-ка. Так, а где же терминал-то тогда? А, вот. Наверное, смотри. You staying with us today? Renter assumes no Ладно, пусть будет пароль. Не думаю, какого-то из этих терминалов. Хорошо, ладно, валим отсюда, давай дальше город смотреть, короче. Так, мы посмотрели бар, мы посмотрели... Где мы вообще? Отель Рекс... Такс. А, все, я понял, где. Так, здрасте. Бродяга, бродяга. Лады. Там гражданин, а тут бродяги, да? Окей. Так, тут может кто-нибудь живет? Нет, тут живет бродяга. Так. Ладно, тут не ахти какой большой город. Ладно, там газеты. Так, что это у нас такое? Старый Капитолий. Ладно, тут живет мэр. Сюда мы зайдем в последний момент. Смотри, добрососедцы тебя уважают. Может, сюда тебе стоит сюда переехать? Так, смотри-ка. Memory Den. Дом воспоминаний. Погоди, а мне разве не сюда нужно было? Странно, шел по пути свободы, а пришел по заданию, собственно, главной сюжетной линии. Ладно. Интересно, что у вас. Mr. Valentine, I thought you had forgotten about little old me. May have walked out of the den, Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Это не она, да? А кто это? Здрасте! Блин, я застрял, здрасте. Here for Amari, she's downstairs. Ну ладно. Но вы тоже так ничего выглядите. Так, смотри, что в эти штуки надо будет залазить? Вот, смотри. Интересная херня. Вспоминает, короче, лежит, да? Так, давай-ка мы быстренько тут осмотрим все.
чуть голову не отбило. Лады. Тут, короче, платят за вход, да? Стопка. Ничего прям такого, так, чтобы интересного такого подобрать. Ладно, давай-ка глядеть. Тут на что? Черный выход? Нет. Погоди, Валентайн, ща я иду. Дай посмотрю так. Ладно, чтобы меня броню там не угнали. Будет интересно, если угонят броню. То меня друган напугал, говорит, ее могут угнать. Зараза. Теперь боюсь ее оставлять. Так, что здесь? Это не Эма. Так, смотри. Ты кто у нас такой? Кен Колони, да? Hey there. Good neighbors crazy. Thefts, murders, worse. Sometimes you just gotta escape a little to make it through the day. Сбежать хочешь? Escape? What do you mean? Reliving old memories. Like Thanksgiving, 2071. Mom made a 12-pound turkey. And then we all listened to the Silver Shroud vs. Captain Cosmos. Even Pa was there. You ever listen to the Silver Shroud? That's what we need. No matter how bleak things got, he saved the day. Что за серебряный What can плащ? you tell me about the Shroud? He's from the radio shows. I've listened to all 419 episodes. And the holiday special. He's the best. Better than Grognak and Man-to-Man combined. Нет никого круче Гнокнока. Так, что-то знакомое. That sounds familiar. You'd remember him if you heard his show. They're the best detective shows in the whole world. What if the Silver Shroud was real? With his black trench coat and gleaming silver submachine gun? I got a plan to bring him to life. So we can fight bad guys and give the rest of us a symbol of something better. У тебя есть план? What plan? I've built my own custom machine gun. Even better than the one in the show. But to make this work, I still need the most important piece. The genuine Silver Shroud costume herself. And they actually got one here in Boston. They made it for the TV show. Will you help? Он тебе правда нужен? Do you really need the costume? With the gun, I'm just another armed hooligan. But if the Silver Shroud came to life and helped people, it would give everyone hope. Такс. Ну, и как я и хотел, собственно. Мы сначала попросим немножечко денег. I can give you some caps up front. Just promise you'll help me. Помогу, конечно. Он у меня уже есть. As it happens, I already have your costume. There she is, pretty as the posters. The Silver Shroud costume herself. And memorabilia, too? You're something else. Together with my gun, everything's all set. Требует награду? Погоди, ты же уже получил крышки. Погоди, что, опять хочешь спросить про план? I'm still working that out. Some details I want to run by you. Well, after you give me the costume, that is. Потребует First the награду? reward, then I'll give you the costume. Here. I wasn't gonna welsh on our deal. After all these Ладно, я и не years, the сомневался. Стать Silver костюм Shroud себе. is born again. But Творский there's пистолет, just привет, one серебряный плащ, I'm предмет just удален. not Silver Shroud material. Сценарий It could be Rhett удален. Reinhardt or his butler Jarvie Blake, but the Shroud is strong, capable. Come on, Держи костюм. don't sell yourself short. I got a better idea who should wear it. You Кто? up for being a Silver Shroud? You're just like him. Except you probably haven't been in a blimp shot down by mobsters. Почему я? Why me? No one else would help me find the costume. Even though it sounds crazy, you cared. The whole world's fallen. Fallen hard. We gotta fight to make the place better. So you in? Придется в плаща. Награду просить. Да за что награду платить? За такую честь, оказанную мне. Looks like I get to be the Shroud. The costume and gun are yours. So you patrol Good Neighbor's streets, and I'll call in any crimes on my radio station. Интересно. Броня серебряного плаща. Уменьшение урона от людей. О, смотри, а сначала этого не было. Это был просто костюм. Ловкость, смотри, ловкость, восприятие.
Нифига там, смотри. Он даже круче костюма этого Келлога. Here's some calling cards, I guess. When you dispatch justice, leave them behind. That way, everyone knows the Silver Shroud has returned. Time to fight crime! Вот кто, собственно. Это он прям здесь передает по радио? Да, смотри, у него микрофон у него. Интересно. Крутяк, крутяк. А я думал, это человек, а это гуль. Хотя гуль это есть человек, что я несу. Я думал, в смысле, я это не так выразился. Я думал, это что-то будет большая радиостанция. Хотя, нет, смотри, здесь все же это помещение вот этого, собственно, воспоминаний. Ладно, прикольно, прикольно. Давайте посмотрим этот плащ. Так, броня серебряного плаща. Круто, круто. А ты мне шляпу-то отдал? Да, спрятать +1. Жалко, но... Ой, не то дело. Галимый, с меня это снимет, да, доспехи все? Жалко, жалко, шляпа серебряного плаща. Ну, смотрится всем шикарно. Ну, давай. Крутяк. Ты смотри. Я супергерой, дамочка! Так, слышь, куда мне идти? А, вот сюда. Так, ну, а вот еще куда можешь пойти, да? Так, мне тоже не интересно. Погоди, здесь что-то... Здесь... Это... Погоди, Ник, погоди, не убегай. Это... Сейчас... Сейчас... Как... Ход мысли потерял. Это кинотеатр, что ли? Или нет? Мне кажется. Не кинотеатр, а может... Ладно, сейчас мы точно узнаем. Такс. Ладно, идем. Сейчас все узнаем, что это за помещение раньше было. И подсветку тоже, наверное, выруби. Dr. Amari? Yes. I take it this isn't a social call. Здрасте, серебряный плащ. It's time for you to reverse death itself. What? I didn't put it quite that way, but it's true. We need a dead man's memories. Guy named Kellogg. Are you two mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Да там не совсем такие это прямо не совсем мозг в привычном понимании этого слова. I mean, technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Нет. Could you say that like Dr. Frankenstein? Ego, fetch me the brain. I will not. Now, do you have it? Да у меня мозг, ну мозг. А вы знаете что-нибудь об этом мозге? How much of the brain do you need exactly? That is not an encouraging question. I suppose I'll have to make do with whatever you can find. Держи. Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait. That's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Микс совместим? Мозг еще не испортился? So the brain is still good, right? Possibly. There's no sign of decay, so the tech is probably preserving the tissue, injecting some kind of compound to keep it stable. But there's no way to access the memories inside without a compatible port. You're talking about me, right? I'm an old synth. If the Institute built me out of similar parts, we might have an in. There could be long-term side effects. I don't know where to even begin with listing the risks. Don't bother. I don't need to hear them. Может, не стоит? Doc. We should try plugging you into a toaster next. Fresh toast. Да что с ним сегодня? Foreign object shoved into my noggin. You find new horrible ways to laugh at my expense. Ну прости. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine.
Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. Ну да, как и с тобой, Ник. The Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Походу нам придется искать подземку, да? Шифр, способ взлома. Да ладно. Ник, ты в порядке? Самое главное, Yes, Ник. the connections appear to be stable. Hopefully it'll be as simple as unplugging the implant once we're done. But that doesn't get around the current problem. The memory encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Выглядит вполне интересно. Nick and I are gonna share a mind? Yeah, I'm not gonna see him in any compromising positions, am I? Yeah, if a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found your son by now. No. You won't have to worry about that. The only memories you'll access are the ones in the implant. Окей, тогда... А что произойдет? Мои мозги не поджарятся? Any idea what I'm gonna see in there? I have no clue. But considering we only have a single piece of the medial temporal lobe and not the whole brain, I doubt it'll be cohesive. Ну блин, там было только это. А еще были какие-то протезы. Но вряд ли это помогло бы, если бы я принес их сюда. Ну приступим. Let's get started. Just sit down over there and keep your fingers crossed. See you on the other side. Окей. Ща присядем. Погоди, я тут игру нашел новую себе. Так, что это у нас? Веселье с Рабко. Ну, Вы нашли журнал Робко Веселье. Включает в себя голозапись с игрой. Во, прикольная игра. Лады. Так, Ник, я залазю. Погоди. Так, вот так, да? О, прикольно. Это прям как в убежище. Я забыл, как называется. Там тоже что-то похожее было с третьего Fallout. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Okay. Coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Just hold on. Ага. О, круто. Я думал, мы на экранчике будем видеть, а так даже еще интереснее. Во, мы все, прям будем все ходить, как этот. Мы будем, короче, видеть то, что видел этот наемник Келлер, да? The simulation appears to be working. О нет, это в мозгу у него прям. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. Угу. Так, что мне нужно делать? There. This is the earliest intact memory I can find. Вот это? Ну-ка, погоди. Я не могу двигаться. You are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. А, не могу двигаться, смотри. А, вот, все, въехал. Ой, что-то меня аж кидает прям. Мы куда-то туда идем, да? Я просто боюсь упасть в пропасть. Ну теперь я точно боюсь упасть в пропасть. Раз я понял, что мы здесь двигаемся. Мама? Mom knew how it was. She wasn't soft, but she loved me in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then. Лады, значит,
А у кого, собственно, после войны-то было нормальное детство, а? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days, like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop sending you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio, all useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. Отлично, у меня мама была. Ну, в хорошем смысле этого слова. Won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. Я уже понял. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Так, ну-ка давай-ка. Зараза. Я точно не могу упасть вниз? Я что-то прям это... очково как-то. Давай. Что-то он сейчас застревает. И еще неудобно, что я себя не вижу нормально. Так, то он уже подрос? Я. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. It's gonna be fine. You'll see. Ну, сестра была. But we don't know anybody here. And now, with the baby? Come on, Sarah, you gotta give it a chance. А это жена его. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know, but that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's gonna keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're gonna be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got it. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. Угу. Это все, конечно, интересно, но давайте, наверное, на этой оптимистичной ноте закончим. Так что серия... Вот увидишь, все будет хорошо. Серия и так уже затягивается. Оно повторяется. Ладно, я понял. Давай-ка мы отсюда уйдем. Хорошо, давайте где-нибудь здесь, лады. Так, что ж, давайте заканчивать. Серия была интересная. Мы, собственно, я и не знал даже, что, собственно, сюжетная линия ведет нас в добрососедство. Я думаю, я случайно на него набрел. Оказывается, не случайно. Лады. Что ж, мы стали серебряным плащом. Это прикольно. Нам дали какие-то визитки. Мы теперь будем разбрасывать их, собственно, на местах преступлений, где мы, собственно, навели порядок и приструнили преступников. Лады, это будет интересно. Надо будет посмотреть потом, как это четко работает. И следить за радио. Лады, но
не знаю, пойму ли я что-нибудь. Наверное, надо будет просто включать радио, и там он будет, собственно, сообщать нам о преступлении. Думаю, будет начинаться квест. А если нужно будет просто реагировать, собственно, на речь и идти там, что он говорит, а так как я не очень силен в английском, думаю, это будет очень сложно. Ну что ж, давайте, брат, на этом уже закончим. Так что ставьте лайки, оставляйте комменты, подписывайтесь на канал. Всего хорошего, до скорых встреч и удачки вам. Ух, как тут, блин, все жутко, да? И запутано. Это у него в голове, собственно.